doen? Nee, het is van foco doen niet. Wat gaan die inzetten? Hoe werkt het? Je zit op en dan maak je Tom, jullie moeten daar fucking op de mensen zetten. Kom nou, wat nou? Wat gaan ze Jullie doen? moeten daar op YouTube zetten. Teflon pushers gezet. Teflon, ja, poly. Sorry. Polyurethane pushers. Voor wat? Ja, vier shokkie. Hij past hier zo niet. Hij doet passen. Hij gaat inzetten, maar krijg ik hem niet eruit. Je moet hem hard inzetten. That's what she said. And then? And then it makes no more noise. What noise? And then? And then you can go choo choo choo. And then? You can go choo choo choo. Okay guys, now playing around, these guys are stupid. I don't know even they know what this is. No, I'm lying. He's actually a qualified fucknut. Okay, so we're gonna put in a poly isolator. So it comes underneath or on top the spring. So the ones that's in the car at the moment, it's not lekker. If you fit these, the car actually lifts up a little bit. He went and bought 2 rear springs, lowering springs. So when we fit these and the lowering springs, the car should sit where it's sitting at the moment, or maybe a little bit lower, or maybe very nice and low. So we're hoping for the third option, very nice and low. Let's fit it quickly and then put the car on the ground and then see where it sits. Maybe just drive it around so it can settle a bit. I think it will settle a little bit more how more you drive the car actually. So we'll see. Okay, let's do that quickly. Hallo YouTube. Hallo. Wat nou? Hallo? Hallo YouTube. Hey! So we're removing the lower bolt on the shock, so we can drop it, so we can take out the springs. Springs or springs? Hij heeft kakjokes, man. Sharp. Was it a plastic cover? The plastic. Okay, so the shock is up. Yes. Is het klaar binnen losmaken? It's dood. It's dead. Klaar. Klaar. Moeg. Moeggeploeg. One spring for you? Oh shit. Yeah, it's a dry, huh? Ja. And another one for the floor. Another one for top side? No? What can I do? Tight fit. Tight like a tiger. Like a tiger. That's what she said. Mickey loop. That's okay. Loop. Sikkie bietjie KY. Ek so 'n bietjie grease. Waar kry ek dit? Hello Jaku. Hi. So what you doing? So we can't find grease, so we're taking a little bit of copper compound. That's basically grease, but very expensive grease. Just need to lube it up a bit, a little bit. That's what she said. Yeah. Tight like a tiger. Alright German, hoe ry jy weg?
Okay, so as hy op sy plek gaan, dan bly. Ja, sharp. Ja. Ons sal nou druk. Do this side. Do this side. This side. Like that. Dit werk onder op bo af. I'm an old Wat mechanic. een is, oké, ek weet wat een is. Hoe lyk daai ene? Nee, daar is die twee ouens, was die nieuwe. Nee, met die plastic afval, you have to take the plastic part off. Ja. Plastic part. New spring. 1, 2. Okay, One, this is two. plastic. Okay, let's put it in here. Wat die ene is het? Want hy mos nou... Plat kan kom onder. Bottom, the flat side comes underneath. Ja, maar zo inzet. Ik ga nou afvangen. Hallo. Hallo. Loop een stuk German nog. Dan is ons blij. Ding is, ek het vir jou foto's gestuur. Van wat? Van 'n tyre, ding is kan hom raak. Je hebt mij een foto van een taar gestuurd. Ja. Wat heb je dat gedaan? Nou, so 'n halfuur terug. Kijk wel. Nog een beetje. Als we nou kijken, Hanne. Ja. Als we nou gaan checken. Wie is de taar is dat? Myne. Wat heb je gedaan? Huh? Okay, so that is fixed. Hij is vast. Jack komt. Dan gaat hij klaar. En daar zo. Ja, hy is in. Dan gaat hij. Zie je? Dat is Ik er vat het dan nog maar gaan. Ja, Jackie kar op. Ja, voor mij toch. Wat weet je dan? Die tetels. Tretzels. Tretzels of Is hy sharp tretzels? daar I so? want to take out die bokkie. Oké, maar hy is mos nie... Is hy reglik daar? Ja. Als we naar een zaak gaan kijken. So, oké. The new springs with the polyurethane bushes are in. There's no light now, but the car's pretty lower now. It's almost matching the front ones. It's level right around now, so client's happy. John goes happy boy now. So yeah.